Morning students, this is Banu Prasad working as assistant professor in Department of Mechanical Engineering in MBR College of Engineering and Technology. Today we will discuss about different types of drilling operation. Comes in our previous lecture, we will discuss about different kind of drilling operation. Okay, in our previous lecture we will discuss about types of drilling machines. We have the different types of drilling machines also. That one we will discuss about in previous class also. So basically, we have the different types of drilling operations. That one is nothing but first of all, see here drilling machining operation. Now, first of all, drilling one we can do. Second one is reaming one. Third one is boring one. Fourth one is counter boring one. Fifth one is counter shrinking one. Sixth one is spot spacing one. Seventh one is stamping one. Eighth one is lapping one. Ninth one is tree planning one. So these are the different kind of operations you can do on drilling machines. Okay, drilling machine operations. These are the different types one. So overall is 9 types of operations we can see on drilling machine. So in the previous lecture we will discuss drilling also. Next one is reaming one. Third, fourth, the countering one. So next one is fourth one also will complete counter shrinking also we will discuss that one. Next one is spot facing also we will discuss that one. Next one is tapering. Tapering also we can discuss that one. So it is one of the operation to cut the internal threads. By means of a cutting tool is called as the tapper. So by using this tapping one, this tap one to cut the internal threads. So internal threads అనేది మనం కట్ చేసుకోవచ్చు మనకు బోల్ట్ లో కానీ సో ఎక్కడైనా కానీ సో థ్రెడ్స్ ఉన్న దగ్గర మషిన్ షుడ్గా సో ఇట్ కట్ ది ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ సో మనకి కంపల్సరీగా ట్యాపింగ్ టేప్ అనేది యూజ్ చేసుకుని ట్యాపింగ్ కి టేప్ యూజ్ చేసుకుని మనకి థ్రెడ్స్ అనేది ఇన్సైడ్ బోల్ట్ కానీ ఏదైనా సరే ఇన్సైడ్ థ్రెడ్స్ అనేది మనం కట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఏ ట్యాప్ మే బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ బోల్ట్ with accurate threads on it. A tap may be considered as the bolt. So tap is nothing but bolt. ఈ bolt tap ని ఏమంటున్నాం మనం ఒక bolt కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. The accurate threads on it. Accurate threads మన దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. The thread act as a cutting edges when the hardened and the grounded one. The threads it is act as one of the cutting edges so which are hardened and the rounded one, which are hardened and rounded. So these are. So when the tap is screwed into the hole, it removes the metal and cuts internal threads which fit into the external threads of the same size one. So man chudandamma, so when the tap is screwed into the hole, so it is one term of the tap amma. It is this tap is screwed into the hole amma. So మనం ఈ ట్యాప్ అనేది ఏం చేస్తామంటే స్క్రూ లో మనం ఫిట్ చేసుకున్నట్టయితే సో ఇట్ రిమూవ్ ది మెటల్ and cuts the internal threads which fit into the external threads of the same size. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ట్యాప్ అనేది ఒక హోల్ ఫిట్ చేసుకున్నామంటే ఈ హోల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ రిమూవ్ ది మెటీరియల్ అండ్ కట్ ది ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ అండ్ ఫిట్ into the external threads of the same size one. సో ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇంటర్నల్ థ్రెడ్ కూడా అలాగే చేస్తూ ఉంటది అనమాట. సో దాంట్లో ఏమైనా యాక్సిస్ ఉంటాయి కట్ చేసేసి మెటల్ రిమూవ్ చేసుకొని ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ కూడా అలాగే సేమ్ గా the operation is చేస్తూ ఉంటుంది. So it is called as tapping operation, tapping drilling machine operation amma. So next one is we will discuss about, next one is lapping one. So see here lapping is the operation of sizing and finishing a small diameter hole already hardened by removing a very small amount of material by using a lap. So it is one of the lapping operation. By using this operation, we can do the sizing and finishing of a small diameter hole. So a small diameter hole lo maniki the sizing and finishing and chasta untadi. So it removes very small amount of material we are using one and remove the material. Okay, my small amount of material మనం యూజ్ చేసుకుని దాంట్లోనే స్మాల్ హోల్ లోనే సైజింగ్ కానీ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ కానీ చేస్తుంది అన్నమాట ల్యాపింగ్ అని. అదేనమ్మా. సో స్మాల్ మెటీరియల్ యూపింగ్ చేసి స్మాల్ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేసి సైజింగ్ చేస్తుంది, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేసి ఫినిషింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లిమిటెడ్ ఆపరేషన్స్. ద కాపర్ హెడ్ ల్యాప్స్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ అమ్మా. The copper head are commonly we can use it in this one. So the lap fit into the hole and move up and down where it resolves. So ఎప్పుడైతే మన ల్యాపింగ్ లో ల్యాప్ అనేది ఫిట్ into the hole లో మనం ఫిట్ చేసామంటే ఒక ల్యాప్ టూల్ ని మన హోల్ లో ఫిట్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇది అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ మూవ్ అయిపోయి సో దాంట్లో సైజింగ్ కానీ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ కానీ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as one of the lapping operation అమ్మ. ఓకే అమ్మ. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ డిఫరెంట్ అమ్మ. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ కామన్ టు ది. So
So it is quite common to the tapping also. Tapping. So that tapping also same one. This tap is you are fit into the whole one automatically. It remove the material and it cut the internal threads and give the external and give the same size to the external threads. Some external threads size along the internal thread would same size, same diameter. It fit చేసుకుంటా ఉంటది. Okay, amma. So it is one of the tapping one. It is the lapping one. Next one is tree panning one. So tree panning it. So it is one of the very different operations. Some of these are. It is the operation of producing a hole by removing the metal along the circumference of a hollow cutting tools. చూడండి దిస్ ఆపరేషన్ ప్రొడ్యూసింగ్ హోల్ ఇది డైరెక్ట్ హోల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ప్రీవియస్ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఏంటి కూడా ఏంటంటే సో బిఫోర్ హోల్ చేసిన తర్వాత ఆ హోల్ ఈ ఆపరేషన్స్ చేస్తాయి అన్నమాట ల్యాపింగ్ కానీ సో రిమైనింగ్ అన్ని కూడా 1 to 8 ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ హోల్ అవి ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు. హోల్ చేసిన దాంట్లోనే సో మనకి ఈ టూల్ అనేది యూజ్ చేసుకొని సో ఆ టూల్ వేస్ట్ చేసుకొని ఈ ఆపరేషన్స్ చేసేవి 1 to 8 వరకు. So 8 operations work, but comes to the 9 operation one, 3 panning operation. It performs and producing a hole. So this hole and produce just directly by removing the metal along the circumference of the hollow cutting tool. The hollow cutting tool use చేసుకొని మనకి so hole అనేది ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. A 3 panning operation is performed for producing large holes. So by using these 3 panning one produced large holes. Large holes కావాలంటే machine should be used for this kind of operation. Number 3 panning one. So next one is for few chips are removed and much of the metal is saved while the hole is produced. Fewer chips are removed and most of the material is saved. So చూడండి సో ఇది ఎలా చేస్తుందంటే సో ఫ్యూ చిప్స్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందమ్మా అంటే రిమూవల్ అనేది ఉన్నే చేస్తుంది బట్ ఇట్ గివ్స్ ది లార్జ్ హోల్ అమ్మ. Okay, produce the large hole. The tool resembles a hollow tube having a cutting edges at one end one and the solid shank at the other end to fit into the drill spindle. So మనకి చూడండి ఈ టూల్ అనేది సో మనకి డ్రిల్ స్పిన్డిల్ ఫిట్ చేసామంటే సో మనకి అది ఆటోమేటిక్ గా హోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ చూడండి సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే హాలో ట్యూబ్ హ్యావింగ్ కటింగ్ ఎడ్జెస్. ఇది హాలో ట్యూబ్ లో ఉంటుంది. హాలో ట్యూబ్ కి కటింగ్ ఎడ్జెస్ ఉంటుంది. వన్ ఎండ్ at the having cutting edges and one end and the solid shank at the other fit one other end. So one side cutting edge and other shallow shank at the other end to fit into the drill spindle. Okay, so after that we can make a hole for any kind of metal. Someone to make a hole for large size one, to produce a hole for large space, not for small size one. So this operation we can call as the tree panning one. So very important one. Okay, these are the different types of different types of drilling machining operations. Okay, so in this topic onwards we will complete the different types of drilling operation. Okay, so these are the different drilling operation. Very important one. It is one of the very important essay question. Define drilling one. I explain different types of milling operations. They will ask you. So these are the different types of milling operation. First one is drilling one, reaming one, boring one, counter boring one, counter sinking one, spot facing one, tapping one, lapping one, tree panning one. Okay, so these are the operations. So today onwards these topics are completed one. So next one is we will discuss for definition. So definition of the cutting speed. So see here, it is the partial speed of the drill one. So it is one of the partial speed of the drill one. So therefore V equal, so the cutting speed V equal pi dn. So where d is diameter of the drill, n is equal speed. So pi is nothing more 33. We know pi value. So v equal pi dn by 60. Actually we can use one, but here speed is nothing but here v equal pi dn. D is diameter of the drill. n is nothing but speed of the rotation. Okay, speed of the rotation in rpm. Next one is feed rate. It is the movement of drill along the axis. So the feed rate is nothing but it is the movement of the drill along the axis one. So it is called as one of the feed rate. Next one is depth of cut. The distance from the machined surface to the drill axis is known as the depth of cut. Depth of cut allows us the distance between the machined surface to the drill axis one. Machined surface నుండి drill axis consider చేసుకునే దాన్ని ఏమంటారంటే depth of cut అంటారు. So depth of cut d equals small d equal capital D by 2.
Okay, man, the depth of cut small d equal capital D by 2. So it is one of the depth of cut. Okay, so it is one of the sum of the definitions. First of all is cutting speed. Cutting speed is nothing but V equal pi dn. Here D is equal to diameter of the drill, n equals speed of the rotation in RPM. Next one is feed rate. It is the movement of drill along its axis one. It is movement of drill along its axis is known as the feed rate. Momentum, the movement of the drill, the movement along the speed in the higher in the lower along the movement of drill along its axis is known as the feed rate. So feed rate they may depend on the movement of the drill along its axis మీద depend అయి ఉంటుంది అన్నమాట. The depth of the cut ఏంటి చూడండి, it is the distance from the machine surface to the drill axis one. So small d equal capital D by 2. So it is one of the definitions of the cutting speed, feed rate and depth of cut. So next one is precautions student amma. So it is one of the last topic for the drilling missions amma. So this topic is completed overall. Our entire this drilling topic is completed amma. So next class is we will discuss about boring topics one. So see here it is precautions for the drilling missions means the lubrication is important to remove the heat and friction amma. So what are the precautions on drilling missions mean? First of all we can use it for the lubricants. So why we can use the lubricants means it is one of the important. So lubricants are very important for especially for different types of machining operation. So by using these lubricants to remove the heat and the friction. So మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్స్ట్రా హీట్ ని ఏం చేస్తుంది రిమూవ్ చేస్తుంది, ఫ్రిక్షన్ కూడా రిడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. అన్వాంటెడ్ హీట్ ని ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది కూల్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా రిడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. బై యూజింగ్ ది lubricants one, you cannot use the lubricant one, the heat will be overheating one. So and the friction also the friction produces more one automatically. The tool life is we are reducing one. The cutting also it makes for some of the noise one. So we cannot use the lubricant one. We can see some of the this default one. So machine should you can use it for lubricant one. Machines should be cleaned after the use amma. So machines ఏం చేస్తున్నాం should be clean చేసుకోకుండా ఉండాలన్నమాట. సో every operation కి మనం ఎవ్రీ ఆపరేషన్ ఏం చేయాలంటే దాన్ని క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు, స్మూత్ క్లీనింగ్ అనమాట. ఓకే అమ్మ, చాలా నీట్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు డ్రిల్లింగ్ అయిపోయింది అనుకో అమ్మంటే వీ కెన్ రిమూవ్ ది యాక్సిస్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ వన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఫర్ బోరింగ్ అనమాట. బోరింగ్ అయిపోగానే అది క్లీన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ల్యాపింగ్ వచ్చింది, ట్యాపింగ్ వచ్చింది అనుకో, రీమింగ్ వచ్చింది అనుకో. సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్ కావాలంటే వీ కెన్ క్లీన్ ఫర్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్ వన్ టు క్లీన్ ది సర్ఫేసెస్. ఓకే అమ్మ. సో చిప్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ యూజింగ్ ది బ్రష్. సో చిప్ ని ఏం చేయాలంటే బ్రష్ యూజ్ చేసుకొని రిమూవ్ చేయాలి డ్రిల్లింగ్. సో వీ హ్యావ్ ద వన్ బ్రష్ వన్. బై యూజింగ్ దట్ బ్రష్ వీ కెన్ రిమూవ్ ది చిప్స్ అమ్మ. సో ఎప్పుడైతే మనం డ్రిల్లింగ్ చేసుకున్న తర్వాత యాక్సిస్ మీటర్ రిమూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ రిమూవ్ అయిన మెటీరియల్ ఏం చేయాలంటే ఆ రిమూవ్ అయిన చిప్ ఏం చేయాలంటే బై యూజింగ్ ది బ్రష్ టు రిమూవ్ ది చిప్స్ అమ్మ. ఓకే అమ్మా, అర్థమైందమ్మా. సో ఆ రిమూవ్ అయిన మెటీరియల్ ఏమంటారంటే చిప్ అంటారు. యాక్చువల్గా మనం ఏమంటారు స్క్రాప్ అంటారు. స్క్రాప్ మన టెక్నికల్ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే చిప్ అంటారు అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, చిప్ అంటే ఏదో అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. చిప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రిమూవ్డ్ మెటీరియల్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ది చిప్. ఓకే అమ్మా. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ వన్ ద చిప్ ఈస్ కామన్ వన్. రిమూవ్డ్ మెటీరియల్ ఈస్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ది చిప్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టీ స్లాట్స్, స్క్రూస్, స్పిన్డిల్స్, స్లీవ్స్, బెల్స్, పుల్లిష్ షుడ్ బి క్లీన్డ్. సో ద టీ స్లాట్స్ కానీ, స్క్రూస్ కానీ, స్పిన్డిల్ స్లీవ్స్ కానీ, బెల్స్ కానీ, పుల్లిష్ కానీ షుడ్ బి క్లీన్డ్ అమ్మా. సో ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పటికప్పుడు. ప్రికాషన్స్ టు ఫాలో ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది డ్రిల్లింగ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్ అమ్మా. సో టీ స్లాట్స్ లో కానీ, గ్రూవ్స్ లో కానీ, స్పిన్డిల్స్ లో కానీ, స్లీవ్స్ లో కానీ, బెల్స్ లో కానీ, పుల్లిష్ లో కానీ మషిన్ షుడ్ బి క్లీన్డ్. సో మెయింటైన్ ద క్లీన్నెస్ ఫర్ ది ఈచ్ అండ్ every parts one. Okay అమ్మా. The machine should be lightly oiled to prevent from the rusting on. సో మిషన్స్ కి ఏం చేయాలి, లైట్ గా ఆయిల్ అనేది ఇప్పటికప్పటికి మనం ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట ఎక్కడికెక్కడ కూడా. సో ఎక్కడైతే మన జాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో, సో ఎక్కడ జాయింట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇప్పటికప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే లైట్ ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట మిషన్స్ కి టు ప్రివెంట్ ది రస్టింగ్ అన్నమాట. రస్ట్ పోవాలంటే మషిన్స్ యూ కెన్ యూజ్ లైట్లీ ఆయిల్ టు ది మిషన్స్ అమ్మ. అద్భుతమమ్మా. సో మిషన్స్ దగ్గర ఆయిల్ యూజ్ చేసుకుంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే రస్ట్ ని ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆయిల్స్ యూజ్ చేయకపోతే రస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ది మిషన్ ఆ రస్ట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, స్లోగా క్రాక్స్ ఏర్పడతాయి. క్రాక్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, బ్రేక్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మన మిషన్ యొక్క లైఫ్ టైమ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, రెడ్యూస్ చేసేస్తాం ఆటోమేటిక్. సో దట్స్ వై మషిన్ షీడ్ వీ కెన్ యూజ్ ది ఆయిల్స్ ఫర్ ది
డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఎక్కడైనా సరే ఏ కైండ్ ఆఫ్ మిషనరీస్ కూడా మనం ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే అమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ టు ఫాలో ఫర్ ది డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ అమ్మ. ఓకే అమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ పాయింట్ లూబ్రికెంట్ ఆయిల్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందమ్మా. లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ యూజ్ చేసుకుంటం వల్ల మనకి యూజ్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే రిమూవ్ ది హీట్ అండ్ ది ఫ్రిక్షన్ వన్. సో ఫ్రిక్షన్ హీట్ ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ లూబ్రికెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మిషన్స్ షుడ్ బి క్లీన్ ఆఫ్టర్ యూజ్ వన్. సో ఎప్పుడైతే మనం మిషన్ క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడుకి, ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిందో మషన్ షుడ్ వి వాంట్ క్లీన్ ది మిషన్స్ అన్న. షుడ్ బి రిమూవ్ ఫర్ ది యూజింగ్ బ్రష్ అమ్మ. షిప్ రిమూవ్ అవ్వాలంటే మషన్ షుడ్ బి యూజ్ ఫర్ ది బ్రష్. Next one is T-slots, grooves, spindle sleeves, bells, pulleys should be cleaned. So a kind of parts that the machine should want to clean. Okay, next one is machine should be light oiled to prevent the rusting. So ఎప్పుడైతే మనకి మిషన్స్ దగ్గర ఒక ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే రస్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఆ లైఫ్ టైం ఆ మిషన్ యొక్క లైఫ్ టైం ను మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అమ్మా. సో మనం రస్ట్ ఫార్మేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ మిషన్ డిఫాల్ట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. రస్ట్ ఫార్మేషన్ వల్ల స్లో క్రాక్స్ ఏర్పడితే క్రాక్స్ తర్వాత అది ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో మిషన్ యొక్క లైఫ్ టైం మనం ఏం చేస్తున్నాం రెడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నామో సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్స్ మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ అమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఫర్ టుడే క్లాస్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఫర్ ది డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఆల్సో. మనం డ్రిల్లింగ్ మిషన్ లెంతీ టాపిక్ అమ్మా. సో మనం దీంట్లో డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ లో ఏమేమి టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసామంటే చూడండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఫస్ట్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ డ్రిల్లింగ్ ఇంట్రడక్షన్ అమ్మా. సో డ్రిల్లింగ్ అంటే ఏంటి, సో డ్రిల్లింగ్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ డ్రిల్లింగ్ టాపిక్స్ లో మనం డిస్కస్ చేసాం అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రిల్లింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెటల్ కటింగ్ ప్రాసెస్ అమ్మా. టు క్యారీ అవుట్ బై ఎ rotating cutting to make a circular hole in the solid material is known as the drilling operation. Drilling అనేది one of the metal cutting process అమ్మా. సో the rotating cutting to make a circular hole in the solid metal is known as the drilling operation అమ్మా. ఓకే అమ్మా. సో ఇది ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత another one. Next one is types of drilling machines. First of all ఏం డిస్కస్ చేసాం ఇంట్రడక్షన్. what is the introduction of the drilling machines? So next one is what is the types of drilling machines. సో జనరల్ మనకి 8 types ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోర్టబుల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్, సెన్సిటివ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్, అప్రైట్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్. అప్రైట్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ కూడా క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, సెన్సిటివ్ కూడా మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్. రేడియల్ కూడా 3 types ఉన్నాయి, ప్లెయిన్, సెమీ యూనివర్సల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గ్యాంగ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్, multi spindle drilling machines, automatic drilling machines, deep holes drilling machines. Okay, based on the requirement we can do for these kind of drilling operations. So ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. అంటే మనకి ఏదైనా కొన్ని డిఫికల్ట్ పార్ట్స్ ఈ మిషనరీస్ చేయలేకపోతే సో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ గా తీసుకొచ్చా ఉన్నారు అనమాట. అంటే డెవలప్డ్ చేసా ఉంటారు, అంటే న్యూ మిషనరీ ఆపరేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా based on the requirement one, they are designed one, they are creating one, they are developed one. So these kind of machineries we are doing one and cutting the and we are doing the different kind of machining operations అన్నమాట. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ machining operations యూజ్ చేసుకుని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అనేది మనం మేకింగ్ చేసుకుంటున్నాం, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేసుకుంటా ఉన్నాం అనమాట. అర్థమైందమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఆపరేషన్స్ అన్నమాట. ఇంకా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ డ్రిల్లింగ్ టాపిక్స్ వన్, these are the first essay one. So define drilling machine and explain different types of drilling machines, and especially they can ask you straightly అలాగే అడగొచ్చు ఎన్నైనా explain any one type of drilling operation అని అడగొచ్చు, లేదనుకుంటే straight define drilling machine and explain automatic drilling machine అని అడగొచ్చు. ఓకే అమ్మా. సో కంపల్సరీగా మనం ఈ పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నెక్స్ట్ వన్ we will start for any one kind of machining operation అమ్మా. ఓకే, సో slowly we start with slowly we will discuss this one అమ్మా. సో డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో. నెక్స్ట్ మనం ఏం స్టార్ట్ చేసామంటే టైప్స్ ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ తర్వాత డ్రిల్లింగ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ మనకి ఏమో ఉన్నాయి అంటే యాక్చువల్ గా సో 9 types ఉన్నాయి డ్రిల్లింగ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేది. సో ఇవి అనమాట డ్రిల్లింగ్, రీమింగ్, బోరింగ్, కౌంటర్ బోరింగ్, కౌంటర్ సింకింగ్, సో స్పాట్ ఫేసింగ్, ట్యాపింగ్, ల్యాపింగ్, ట్రీ ప్యానింగ్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 9 types ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్ అమ్మా. సో ఈ 9 types అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం సో లాస్ట్ 2 classes లో. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేసామంటే డిస్కషన్ డెఫినేషన్స్. దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. కటింగ్ స్పీడ్, ఫీడ్ రేట్, డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్ అమ్మా. సో డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ చదువుకుందాం. కటింగ్ స్పీడ్, ఫీడ్ రేట్, డెప్త్ ఆఫ్ కట్ అంటే నెక్స్ట్ వన్ ఏం ప్రికాషన్స్ ఫర్ ది డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్.
So what kind of precautions we can follow for the drilling missions అనేది మనం టుడే క్లాస్ లో డిస్కషన్ చేసాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఓవరాల్ ఫర్ ది డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ టాపిక్స్. ఓకే, డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ అని మనకు రాంగ్ లోనే స్ట్రైక్ లోనే ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి మేజర్గా దీస్ టూ ఉంటాయి, టైప్స్ ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్, టైప్స్ ఆఫ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇట్ ఈస్ అవర్ టుడే క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss for the boring one. Define boring mission. So any classifications we have and working principle, any kind of topics we will discuss for next class. Okay, thank you.